Todavía piensas que Rusia está ganando, antes de responder a esa pregunta, antes de repetirla, antes de escribirla, antes de decirla en voz alta tomad un momento, porque esta noche, lo que vamos a analizar no es opinión, no es propaganda, y no es un deseo ilusorio. Es una secuencia de hechos, eventos, cifras y consecuencias que cuentan una historia muy diferente a la que Moscú quiere que el mundo crea. Y una vez que lo ves paso a paso, se vuelve muy difícil de ignorar. Rusia quiere que creas que esta guerra va según lo planeado, que el tiempo está de su lado, que Ucrania está agotada, que Occidente está distraído, pero la historia tiene una forma de dejar pistas, y ahora mismo esas pistas se están acumulando a plena vista. Cuando la gente dice que un país está ganando una guerra, lo que generalmente quiere decir es que la historia es una confiada, las declaraciones son contundentes y la comunicación es fuerte, pero la historia nunca ha medido la victoria por volumen. La verdadera victoria es más silenciosa, más persistente y mucho menos indulgente. Se muestra en la sostenibilidad. Aden si una nación puede continuar luchando sin agotarse, si puede reemplazar lo que pierde, si mañana será más estable que hoy. Aquí es donde la brecha entre el mensaje de Rusia y la realidad se vuelve imposible de ignorar. La narrativa pública de Rusia está cuidadosamente construida para proyectar impulso. Los mapas están coloridos. Las declaraciones son categóricas. Los funcionarios hablan en absolutos. Pero nada de eso responde a la pregunta más importante. ¿A qué costo y por cuánto tiempo? Las guerras no se ganan declarando el éxito. Se ganan manteniendo la capacidad de continuar sin romper los sistemas que sustentan la lucha. Cada tanque destruido debe ser reemplazado. Cada soldado entrenado perdido representa años de inversión desaparecidos en segundos. Cada sanción que se esquiva hoy crea vulnerabilidades más profundas mañana. La sostenibilidad es la matemática detrás de la retórica, y esa matemática es cada vez más implacable. Observa de cerca lo que Rusia debe gastar para mantener incluso ganancias limitadas. El territorio no se toma simplemente. Debe ser abastecido, defendido, reparado y controlado. Las líneas de suministro se alargan. El equipo se desgasta más rápido. Las pérdidas humanas se acumulan de maneras que no pueden revertirse. Y a diferencia de la propaganda, la demografía no es negociable. Una población envejecida y una fuerza laboral en disminución no se expanden repentinamente porque un discurso lo diga. Estas realidades operan, se reconocen o no, y se acumulan con el tiempo. Luego está la prisión económica que no aparece en los anuncios de victoria. Una economía de guerra puede funcionar por un tiempo especial, cuando se apoya en reservas y controls, pero lo hace tomando prestado del futuro. Los sectores civiles se estancan, la innovación se desacelera, los trabajadores capacitados son redirigidos o se pierden. Cuanto más tiempo continúe esto, más difícil será regresar a la normalidad sin un shock. Un país que realmente está ganando no necesita congelar precios, racionar la verdad o criminalizar las malas noticias para mantener la confianza. Y quizás lo más revelador es cuánto esfuerzo se requiere para mantener la ilusión de éxito. Cuando ganar es real, se nota por sí mismo. Cuando es frágil, debe repetirse, reforzarse y protegerse del escrutinio. El control de la información se vuelve tan crítico como el control del territorio. Eso por sí solo debería plantear una pregunta que vale la pena considerar. Si la victoria estuviera asegurada, ¿por qué necesitaría tanta defensa? Hay una razón por la que las guerras modernas se miden por impulso en lugar de por anuncios. Puedes reclamar progreso, mostrar imágenes, volver a dibujar líneas en un mapa, pero el campo de batalla lleva un registro mucho más honesto. Cuando los avances son lentos, medidos en metros en lugar de miles, el costo de cada paso hacia adelante importa más que el titular que lo anuncia.
Aquies dond la idea del éxito, en el campo de batalla de Rusia comienza a desmoronarse bajo un examen más detenido, lo que pers movimiento en un mapa a menudo oculte la realidad subyacen. Cada pequeño avance requiere fusa abrumadora, uso prolongado de artillería, y presión sostenida que consume hombres y máquinas a un ritmo extraordinario. No son maniobras amplias que colapsan las defensas del oponente. Son empujes agitadores que intercambian tiempo y vidas por terreno limitado. Y, de manera crítica, es terreno rara vez seguro. Las posiciones tomadas a gran costo deben defenderse de inmediato contra contraataques. Conversión. Do cada avance en un drenage permanente de recursos en lugar de un avance decisivo. Las pérdidas que acompañan estas operaciones no se reemplazan fácilmente. La guerra moderna no solo requiere cuerpos, requiere tripulaciones entrenadas, oficiales experimentados, especialistas en mantenimiento y logística funcional. Cuando se destruye un tanque, no solo se pierde acero, sino la formación de la tripulación, la cadena de suministro, que lo apoyaba, y el tiempo invertido en mantenerlo operativo. Los reemplazos, cuando están disponibles, suelen ser más antiguos, menos capaces y se apresuran a entrar en servicio con preparación mínima. Esto crea un ciclo donde la calidad disminuye a medida que aumentan las pérdidas. También existe el costo psicológico, que rara vez aparece en los informes oficiales. Las unidades rotadas de regreso al combate, con descanso mínimo levan la fatiga consigo, aumentando los errores y reducen do la efectividad. La moral se erosiona cuando las ganancias parecen temporales y el precio pagado desproporcionado. Una fuerza que debe luchar por el mismo terreno repetidamente no construye impulso, está nadando en un corriente hostil. Y luego está la pregunta que ningún mapa puede responder. ¿Qué pasa después? Las ganancias frágiles requieren refuerzos constantes. Ocupan tropas que podrían utilizarse en otros lugares. Crean largas líneas de suministro vulnerables que invitan a la interrupción. De esta manera, los avances limitados pueden convertirse en pasivos estratégicos, obligando a comprometer más recursos simplemente para no perder lo que se acaba de tomar. Cuando el progreso requiere sacrificios crecientes por rendimientos decrecientes, el campo de batalla comienza a empujar de vuelta. Cuando un gobierno le dice a su pueblo que la guerra va exactamente según lo planeado, pero luego cambia silenciosamente las reglas sobre quién debe luchar, esa contradicción merece atención. La movilización masiva a menudo se presenta como una muestra de resolución nacional, pero en la práctica es una de las señales más claras de que un sistema está bajo presión. Los estados que confían en su posición no necesitan profundizar cada vez más en su población para mantener la lucha. Se apoyan en la preparación, las reservas y la planificación. Cuando eso se agota, la carga se desplaza abruptamente a los ciudadanos comunes. Lo que hace que la movilización a gran escala sea tan reveladora no son solo los números involucrados, sino la urgencia detrás de ella. Se bajan los estándares de reclutamiento, se acortan los tiempos de entrenamiento, los incentivos crecen, volviéndose más desesperados. Las promesas se hacen rápidamente, avisos se retractan en silencio más tarde. Estos no son los comportamientos de un ejército que opera desde la fuerza. Son medidas de emergencia diseñadas para cubrir vacíos que ya han aparecido. Cada nueva ola satisface una necesidad inmediata mientras crea nuevos problemas a largo plazo. El costo humano de este enfoque a menudo se subestima, pero es profundo. Los soldados movilizados son, con frecuencia, menos preparados, menos motivados y menos integrados en las unidades existentes. Esa combinación aumenta las tasas de bajas y reduce la efectividad operativa, lo que a su vez crea presión para una más movilización. Es un ciclo auto-refuerzo
ante quadrina a la sociedad de maneras, que van mucho más ala del campo de batalla. Las familias se ven afectadas. Las economías locales pierden hombres en edad laboral. Las comunidades absorben el peso silencioso de la ausencia, mucho antes de que los nuevos oficiales lo reconozcan. También hay una dimensión política que no puede ignorarse. La movilización lleva la guerra a la vida cotidiana de personas que antes se les decía que estaba distante o limitada. Colapsa el espacio entre el frente y el hogar. Es cambio altera la percepción de la guerra porque el sacrificio deja de ser abstracto, cuando los ciudadanos son obligados en lugar de persuadidos, la lealtad se convierte en complemento, y el complemento es mucho más frágil que la creencia. Quizás lo más revelador es el esfuerzo requerido para gestionar la reacción, la información se restringe, las protestas se criminalizan, las salidas del país aumentan. Estos no son efectos secundarios, son indicadores. Un sistema confiado da la bienvenida a la participación. Uno estresado la impone. Y una vez que la imposición se vuelve necesaria, la pregunta deja de ser cuántos pueden movilizarse, sino cuánto tiempo se puede mantener esa presión sin que algo ceda. Una economía de guerra puede parecer fuerte a primera vista. Las fábricas funcionan las 24 horas. Las cifras de empleo parecen estables y los informes oficiales enfatizan la resiliencia. Pero bajo esa superficie, a menudo ocurre un proceso diferente. Uno que intercambia la salud a largo plazo por la supervivencia a corto plazo. Cuando un Estado redirige vastos recursos hacia sostener una guerra, no está creando nueva riqueza, está resignando y, en muchos casos, consumiendo lo que ya existe. La pregunta importante no es si el sistema funciona hoy, sino lo que está sacrificando silenciosamente para seguir funcionando. Mantener este tipo de economía requiere intervención extraordinaria. Reservas que tardaron años en construirse se consumen para amortiguar impactos. Se imponen controles de precios y subsidios para evitar disturbios visibles. Se utilizan medidas monetarias para estabilizar la apariencia, incluso cuando las presiones subyacentes crecen. Estas herramientas pueden retrasar las consecuencias, pero no pueden borrarlas. Cada mes de estabilidad artificial profundiza el ajuste que eventualmente será necesario, y es ajuste se vuelve más doloroso cuanto más se pospone. Los sectores civiles suelen ser los primeros en sentir la presión, aunque no sea inmediatamente visible. La inversión se ralentiza a medida que aumenta la incertidumbre. Los proyectos de infraestructura se retrasan o abandonan. La innovación pasa a un segundo plano frente a las cuotas de producción. Los trabajadores capacitados son redirigidos a la industria militar o se pierden del mercado laboral, dejando vacíos que no pueden llenarse de la noche a la mañana. La economía puede seguir produciendo, pero lo hace con opciones cada vez más limitadas y flexibilidad decreciente, una condición peligrosa en un entorno global que cambia rápidamente. También está el costo oculto del aislamiento. A medida que se restringe el acceso a tecnología, mercados y experiencia, los estados reemplazan la eficiencia. Las importaciones se sustituyen por alternativas de menor calidad. El mantenimiento se vuelve más difícil. Los sistemas diseñados para integrarse con cadenas de suministro globales se ven forzados a operar en aislamiento, a menudo con rendimientos decrecientes. Con el tiempo, esto erosiona la competitividad y eleva los costos, incluso cuando los datos oficiales insisten en que todo está bajo control. Lo que es especialmente arriesgado este modelo es lo dependiente que se vuelve de la continuidad. Una economía de guerra no puede reducir su ritmo fácilmente sin exponer sus propias debilidades, requiere impulso constante, gasto constante, justificación constante.
Queer interruption. Yasi por prisión externa o fatiga internal amenaza con revelar, cuanto de la apparent estabilidad cesación sobre medidas temporales, cuando una economía sobrevive consumiendo su capacidad futura, el daño real no es inmediato. Se acumula silenciosamente, esperando el momento en que ya no qued suficiente para sostenerse. Al comienzo de esta guerra, la suposición en muchos sectores era que Ucrania sería rápidamente abrumada, que el tamaño y el poder de fuego decidirían el resultado. Esa suposición no sobrevivió al contacto con la realidad. Lo que ha remodelado este conflicto no es solo la asistencia externa, sino la capacidad de Ucrania para absorber presión, aprender rápidamente, y cambiar como combate mientras la guerra todavía está en curso. La adaptabilidad en este contexto ha demostrado ser más poderosa que los números en bruto. En lugar de depender de jerarquías rígidas, Ucrania ha enfatizado la flexibilidad. La toma de decisiones se ha descentralizado, permitiendo que las unidades más cercanas al campo de batalla respondan a las condiciones en tiempo real, sin esperar la aprobación distante. Esto ha acortado los tiempos de reacción y reducido la ventaja de escala de la que Rusia dependía inicialmente. Cuando las circunstancias cambian rápidamente, una fuerza que puede ajustarse en horas tiene ventaja sobre una que requiere días para recalibrar. Esa diferencia se acumula en cada enfrentamiento. La tecnología ha amplificado este efecto. Ucrania ha integrado inteligencia, vigilancia y objetivos de manera que prioriza la eficiencia sobre el espectáculo. En lugar de buscar movimientos territoriales constantes, las operaciones se centran en interrumpir la logística, degradar las estructuras de comando y obligar al oponente a gastar más para lograr menos. La precisión importa aquí, no solo en las armas, sino en la información. Saber dónde atacar, cuándo atacar, y que ignorar convierte recursos limitados en impactos desproporcionados. La capacitación y coordinación también han evolucionado. Las fuerzas ucranianas no solo han recibido equipo, han adaptado tácticas en torno a él, experimentando, descartando lo que no funciona y refinando lo que sí. Este proceso de aprendizaje es visible en cómo se capas las defensas, cómo se temporizan los contraataques y cómo se mitigan las pérdidas. La adaptabilidad no es glamorosa, pero es implacable. Cada ajuste facilita el siguiente, creando un impulso difícil de interrumpir. Quizás lo más importante es la paciencia estratégica, que permite este enfoque. Al negarse a imitar el ritmo o los métodos de Rusia, Ucrania evita la trampa de luchar en los términos preferidos por el enemigo. Elige donde absorber presión y donde aplicarla, obligando a tomar decisiones difíciles a cambio. Esta no es una estrategia basada en victorias rápidas, sino en resistencia y palanca estratégica. El resultado es un conflicto que se ve muy frente a lo que las predicciones iniciales sugerían. Una fuerza más pequeña ha utilizado el aprendizaje, la integración y la flexibilidad para cerrar brechas que antes parecían decisivas. Cuando la adaptabilidad se vuelve sistémica en lugar de reactiva, deja de ser una ventaja temporal y se convierte en la característica definitoria de la guerra misma. Los sistemas autoritarios tienen una forma particular de manejar los reveses, no los admiten hasta que las circunstancias los obligan. En el contexto de la guerra, esta tendencia puede crear una narrativa engañosa de fortaleza, ocultando vulnerabilidades hasta que alcanzan un punto crítico. El patrón es sutil al principio, reportes selectivos énfasis en las victorias, silencio sobre las pérdidas, pero con el tiempo, la brecha entre la realidad y el mensaje se amplia. Esta erosión lenta de la verdad suele ser más peligrosa que las pérdidas inmediatas, porque socava la toma de decisiones, erosiona la confianza interna y deja a la población desprevenida ante las consecuencias que inevitablemente llegarán.
El control de la información, si vuelve central para mantener la ilusión de progreso. La propaganda, la censura, y los medios estrictamente gestionados refusan la idea de que, todo está bajo control. Las estadísticas se presentan selectivamente, los fracasos operativos se minimizan o reinterpretan, y las voces disidentes se silencian. En un sistema donde la transparencia está ausente, la percepción se convierte en el campo de batalla. Ciudadanos y soldados son llevados a creer que las pérdidas son menores, los desafíos son menores y la guerra es más ganable de lo que realmente es. Esto crea un entorno donde las decisiones se toman no sobre el alcance completo de la realidad, sino sobre la narrativa curada difusa. Las consecuencias de este enfoque se acumulan con el tiempo. Cuando se ocultan los reveses en el frente, el mando superior puede subestimar las necesidades logísticas, calcular mal las reservas o no adaptar las tácticas a tiempo. Las unidades se compromen basándose en información incompleta, y las políticas se implementan sin comprender las condiciones reales sobre el terreno. Cuanto más se pospone la verdad, más sistémicas y arraigadas se vuelven estas equivocaciones. Lo que comienza como una estrategia de control, lentamente se transforma en una carga que acelera el fracaso, una vez que la exposición es inevitable. Los regímenes autoritarios a menudo experimentan un ajuste de cuentas repentino cuando la verdad acumulada sale a la luz. Protestas públicas, colapsos de moral o crisis operativas están casi instantáneamente porque las debilidades subyacentes han sido ignoradas durante tanto tiempo. El sistema parece stable hasta que no lo es, y cuando falla, el colapso suele ser más rápido y dramático que cualquier análisis gradual podría predecir. Por eso, las señales tempranas de tensión, protestas renuncias, filtraciones de información, son a menudo mucho más reveladoras que los mapas de batalla o los comunicados oficiales. Quizás el aspecto más revelador es cómo estos sistemas priorizan la imagen sobre la efectividad. Cuando mantener la narrativa de la victoria se vuelve tan importante como luchar en la guerra, la realidad queda subordinada. Los recursos se asignan no para resultados óptimos sino para apariencias. Las decisiones operativas se vuelven secundarias respecto al mensaje. La verdad, retrasada y distorsionada, finalmente emerge confusa, y para entonces, la oportunidad de responder de manera efectiva a menudo ha pasado, dejando las consecuencias claras y inevitables. Entonces, Rusia está ganando. Si ganar significa pagar un precio cada vez mayor por rendimientos decrecientes, quemando mano de obra y dinero, aislando globalmente y apostando todo, a que el tiempo finalmente rompa al opon. Entonces tal vez esa sea una definición. Pero la historia es muy clara sobre cómo suelen terminar esas historias. Y por eso la pregunta no es si Rusia persuerte hoy. La pregunta es si este camino es sostenible mañana. Porque las guerras no se deciden por slogans ni por mapas congelados en el tiempo. Se deciden por resistencia, legitimidad y la capacidad de decir la verdad a tu propio pueblo. Así que antes de decir que Rusia está ganando, antes de repetir esa línea otra vez observa atentamente, porque la evidencia ya está hablando. Y está contando una historia muy diferente.